ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ரீம் ட்ரீம் கிராஷர். சாரி, கொஞ்சம் குளறுபடி. ஆனா சார், மைக் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 1 2 3. ரொம்ப நேரமா வெறியேத்திட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த கேமு. நானும் ரொம்ப நேரமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது தேர்ட் டைம், ஐ திங்க் தேர்ட் பார்ட் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆலன் வேக் 2 அப்படின்ற ஒரு கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன கேம் பார்த்தீங்கன்னா, கேமோட நேமே சொல்லாம டைரக்ட்டா இது பண்ண ஆரம்பிச்சுச்சு. நம்ம வந்து டைட்டில் இப்பதான் ஆலன் வேக் 2 தமிழ் கேம் பிளே பார்ட் 3 ட்ரீம். ஓகே. ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாய்ஸ் கேக்குதா உங்களுக்கு? நம்ம வந்து டைட்டில் இப்பதான் ஆலன் வேக். வாய்ஸ் கேக்குதா உங்களுக்கு? ஓகே. வாங்க கேமை கண்டினியூ பண்ணலாம் கைஸ். உங்க ஒரு பாடியை வச்சு எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு இருந்தா சடனா அந்த பாடிக்கு உசுறு வந்து எல்லாரையும் போட்டு கொண்டுட்டு போயிடுச்சு கைஸ். It just ஏதோ disappeared? அந்த பாடிக்கு வெளிச்சத்துல இருந்தா கண்ணு தெரியாது அப்படின்றதுனால நான் தப்பிச்சிட்டேன் கைஸ். இல்லைன்னா நானும் செத்துட்டு போய் We need நேரத்துக்கு. to figure that out if we're going to do anything about it. இது Somehow நம்ம we need to ப்ரீவியஸ் make ஆல்ரெடி sense 2 of லைவ் this. ஸ்ட்ரீம் இருக்கு, அதை செக் பண்ணிட்டு வாங்க. இந்த கேம் என்ன ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இல்லை போக போக அந்த கேம்லேயே நானும் சொல்கிறேன். என்ன ஆச்சு? There's no rational explanation to what we just saw. I thought to கண்டிப்பாக blame எக்ஸ்பிளைனே this பண்ண on முடியாது. ஒரு mass செத்து போன பாடி, hallucination caused by அதுவும் an alien உடம்புலேருந்து volcanic இதயத்தெல்லாம் gas, கழட்டி but தனியாக வச்ச ஒரு we பாடி both know எல்லாரும் that's உசுரோட bullshit. ஏஞ்சி எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டு This was தப்பிச்சு supernatural. போக பார்த்துச்சு Well, I'm கொஞ்ச glad you நேரத்தில். were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before ஷெரீஃபுக்கு things got என்னாச்சு? crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. என்னாச்சுன்னு தெரியல ஷெரீஃபுக்கு. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's And one then of the give me- pages on the floor. ஓகேப்பா, இந்த கைஸ் பாடியை பாருங்க கைஸ். பாவம், ஒரு These போலீஸ் pages ஆஃபீஸர் are செத்து important. கிடக்குறாரு. ஒரு போலீஸ் Breaker ஆஃபீஸர் drew one before he disappeared. இந்த பேப்பர் எடுத்து படிக்க Saga போகும்போது was எல்லாம் back at ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. நீ சொல்ற ஆளு இவன் பேர் தான் ஆலன் வேக். இவன் தான் ஆலன். Saga would learn how. Stop the இவன் 10 monster. வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே செத்து போயிட்டான், இல்லை காணாம போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். வேறுங்க, அந்த நமக்கு நம்ம லீட் கேரக்டருக்கு மைண்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் ஐயோ பிளான் பண்ணுறதுக்கான சக்தி இருக்கு, இல்லை தர. Autopsy room was a mess, like a bomb. A dead man turned into a monster. எப்படி Light as a way to fight him. செத்து போனவன் எப்படி உசுரோட வந்து எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டான்னு There's தெரியல. no அவன் rational 2-3 பேரை explanation. கொண்டுட்டான், 2-3 போலீஸ் ஆஃபீஸரை கொண்டுட்டான். This is the case we must solve. எப்படி அவனுக்கு இப்போ அந்த பாடி, நம்ம அந்த பாடி துப்பாக்கி சுட்டோன்னா காணாம போயிடுச்சு. ஆக Doesn't look right. because Nightingale finding it Saga மறுபடியும் அந்த லேக்கு கிட்ட கிடைக்குமா? Follow you in the dark. லேக்கு கிட்ட மறுபடியும் போனா அந்த பாடி கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும். Back at Cauldron Lake calls him a taken.
We need to head over there, stop him. இங்க இருந்த Before பாடி anyone எப்படின்னு else gets தெரியல guys. hurt. சுட்டோன்னு மறைஞ்சு போயிடுச்சு. Okay. பாடி நாங்க கண்டுபிடிச்ச இடத்துல திருப்பி இருக்குமான்னு தெரியல. போய் செக் பண்ணோம். இங்க ஒருத்தர் செத்து பாருங்க. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff கீழே Breaker ஒருத்தர் disappeared. செத்து போய் கிடக்கா. அவனெல்லாம் கேட்க Nightingale turned மாட்டானு. into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? இந்த பக்கம் இந்த பக்கமா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம். How could he do anything? He's dead. என்னடா என்ன நிக்கிற? Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real. And what do you mean? வரான் கரெக்ட்ல இருந்து வரான் பாரு. கொஞ்சம் நம்ம லேப்டாப்ல ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். They're a fine pair. போடா. அப்படியே உட்காந்து இந்த கார்ல போகணுமா இல்ல நம்ம A smart choice, Anderson. இந்த பக்கம் வா வா. அநியாயமா ஒருத்தனை சாவடிச்சிட்டீங்க. டேய் The pages haven't been wrong yet. Yeah, Nightingale and his cult actually find dangerous. I agree. We need to be prepared to escalate more than they already have. என்னடா குழப்பமா பேசிட்டே இருக்கீங்க? ஓடி வந்தது தப்பா போச்சு போலயே. எந்த பக்கம் போ? அது இது மேயர் செட்டில் Merced won't ஓன் roll over on the issues. நம்மால் போறாரு விட்டு போயிட போறான். எப்படி உனக்கு வழி கரெக்டா நான் மறந்தே போயிட்டேன் வழியா. நீ கரெக்டா போற. நம்மளோட கார் தோ இருக்கியா? கரெக்டா வந்துட்டான். இந்த காரா? Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. கார்ல ஏறுறா. என்னடா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க? கார்ல ஏறுறா. I don't know if Cummins this. லேக்குக்கு போனோம். I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here. வா. என்னென்னமோ நடந்துச்சு கைஸ் கொஞ்ச நேரத்துல. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க கேம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆலன் வேக் 2. இது பார்ட் 1 நான் விளையாண்டது இல்லை. டைரக்டா பார்ட் 2 விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் கேமை. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஸ்ட்ரீமோட பார்ட் 3. ஒரே நாள்ல 3 பார்ட் போட வச்சிட்டாங்க கைஸ். என்னோட இந்த ஸ்ட்ரீம் ஓபிஎஸ் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பேத்துறதுனால அடிக்கடி ஸ்டாப் ஆயிடுது. நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே அதனால தான் திருப்பி ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு வழியா கொஞ்ச நேரம் ப்ளே பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 1/2 hour ப்ளே பண்ணிட்டு இந்த ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணுவேன். நாளைக்கு திரும்பி இந்த கேமை கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லேக்கு கிட்டேருந்து ஒரு பாடி கிடைச்சிது. இப்படின்னா நரபலி செஞ்சப்பட்ட பாடி. இப்படி நெஞ்சில் கத்தியால் நெஞ்சை கிழிச்சு ஒரு எடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் என்ன இதயத்தை எடுத்து வெளியே வச்சு ஏதோ பூஜைலாம் போட்டிருக்காங்க. அந்த பாடி எடுத்துட்டு வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா அந்த பாடிக்கு உசுறு வந்துருச்சு. என்னடா அது உசுறு வந்துச்சுன்னு பார்த்தா திடீர்னு எங்க கூட இருந்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து மாயமாயிட்டாரு. ஒரு 2 போலீஸ் ஆஃபீஸர் கொன்றுச்சு. அப்பா அந்த இடத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு வழி ஆயிடுச்சு. நானும் செத்துருப்பேன். அப்பதான் அந்த ஒரு பேஜ்ல கிடைச்ச ஒரு க்ளூ மூலமா எனக்கு தெரிய வந்துச்சு. அந்த வெளிச்சத்துல அந்த பாடிக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது அப்படின்ட்டு. கரெக்டா நான் போய் ஒரு லைட்டு கீழ நின்னுட்டேன். எனக்கு கண்ணு தெரியல அந்த பாடிக்கு.
அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன். இல்லைன்னா நானும் அந்த இடத்துல செத்துருப்பேன். லோடிங்லேயே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் கிவ் பிஃபோர் வி ஃபைண்ட் அவர் செல்ஃப். கொஞ்ச நேரத்துல பயமுறுத்தி விட்டாங்க guys இந்த கேம்ல. சரி, அந்த பாடி திரும்ப நம்ம கண்டுபிடிச்ச இடத்துல திரும்பி போயிடுச்சா? இல்ல வேற எங்கேயாவது போயிடுச்சா அப்படின்னு தெரியல. நான் அந்த பாடிய சுட்டோனே திருப்பி அந்த பாடி காணாம போயிடுச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து. ஒரே வியர்டா இருக்கு இந்த கேமு. எப்படி அந்த பாடி அங்க ஸ்டேஷன்லேருந்து காணாம போச்சு? எப்படி அந்த பாடிக்கு உசுர் வந்துச்சு? ஒரு போலீஸா இருந்து என்னால நம்ப முடியல. ஆனா ஒரு ஹாரரா இல்ல ஹாரர் இல்ல டெவில் அது மாரி நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும். ஏதோ ஒரு நரபலி குடுக்குற கும்பல் இந்த மாரி ஒருத்தன கொன்னு அந்த மாரி அவங்க மேல வந்து மந்திரத்த எழுதி அவங்களுக்கு உசுரு வர வைக்குது. உசுரு வர வச்சு எல்லாரையும் மான்ஸ்டரா மாத்துது அப்படின்னு ஆரம்பத்திலேயே சொன்னாங்க அந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே. இந்த இந்த கதை உங்கள உசுரோட கொன்றும் அப்படின்னு உசுர சாப்ட்ரும். அப்புறம் இந்த கதையே ஒரு மான்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதேதோ சொன்னாரு. இந்த கதையோட ஆலன்னு. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. இப்ப ஏதோ லோடிங் ஆயிட்டு இருக்கு. கன்டின்யூ பண்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க அப்படி. என்ன காய்ஸ் எல்லாரும் தூங்காம என் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? நைட் டைம்ல ப்ளே பண்றதுக்கு தான் பயங்கரமா இருக்கு இந்த கேம். சரி அதான் நைட் டைம்ல ப்ளே பண்ணி நம்ம சேம் ரொம்ப த்ரில்லிங்கா போயிட்டு இருக்கு. சரி நீங்க சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டு சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஸோ என்னோட சேனலை போய் செக் அவுட் பண்ணுங்க. லைக் ஆல்ரெடி WWE 2K23 கேம்லாம் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். லைக் அதில் இருக்க மை ரேஸ் மோடு, யூனிவர்ஸ் மோடு இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். எப்படி அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து கிளியராக கைட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காம செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா கேம்ஸ் லைக் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பெல் பட்டன் அழுத்தி வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் எப்படி எப்போ லைவ் வரேன்னு எனக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கும் தெரியாது. ஏன்னா லாஸ்ட்டாக லைவ் வந்தது நான் பல மாதம் ஆச்சு. அண்ட் லாஸ்ட்டாக இந்த சேனலில் வீடியோஸ் போட்டு ரொம்ப நாள். சரி ஓகே, ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த சேனலில் வீடியோஸ் போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட 47 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நான் நியாயமாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஃபைனலி லோட் ஆயிடுச்சு கேமு. வாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்ப்போம்.
திருப்பி அந்த பாடி அங்கே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். Art, second chapter. First chapter, the invitation. Second chapter, the The heart. page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. சாயங்காலம் ஆக போதா? I need to இருட்டாயிடுச்சு understand guys. this strange logic. ஐயோ, To see the clues. To solve the case. இருட்டாயிடுச்சு guys. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இருட்டாச்சுன்னா அவனுங்க வந்துடுவானுங்களே, நம்மளை போட்டு தள்ளுற போகிறானுங்க. அப்புறம் வெளிச்சத்தில் தான் அந்த பேய்கிட்டேருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும். I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. யார் அது? Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a Hello. damn thing, huh? Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? What is this thing? It's just a ஆமாம், என்ன monitoring மெஷின் இது? station, நீங்கள் ma'am. பாட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் The வந்து இது Federal பண்ணிட்டு Bureau of இருக்கீங்க. Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here என்ன with மெஷின் teeth அது? like you வித்தியாசமாக wouldn't இருக்கு. believe. Cannot run through a garbage can. You know about the murder. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some ஓ, fun, stop சாயங்காலம் by போது Watery. இருட்டாயிடுச்சுன்னா அதுக்கிட்ட Just தப்பிக்க down the road முடியாதுடா from டே. Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's டேய், பேசுனது போதும்டா. sauna ja vihta. And ஒன்றும் we புரியல. offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever டேய், strikes டேய், your டேய். fancy. You name it, we probably got it. ஓ, தேவையில்லை. பேசினது போதும். அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் தேவையில்லை நமக்கு. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's Yeah. disappearance. என்ன இருட்டாயிடுச்சு? I don't get the feeling Nightingale was responsible. இருட்டாயிடுச்சுடா, There's சுத்தமாக about ஒன்றும் to be தெரியல. more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us.
ஏதோ இருக்கு. We've seen this symbol before. ஓகே. இதே சிம்பிள் தான் அந்த செயின் அவங்க கிட்ட இருந்த செயின் இருந்துச்சு. நமக்கு கிடைச்ச எவிடன்ஸ்ல இருந்த செயின்ல இருந்துச்சு. After we find Nightingale, what then? Okay. I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, Richard. இன்னும் ரொம்ப லேக் ஆகும்.